হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? উই আর ব্যাক। স্পেশাল চান্স দিয়ে লাভ কি? আমরা তো কিছুই পাই না, শুধু ওহো। চলো শুধু পাশের রিল দিয়ে ইজিলি চলো, শুধু শুধু অ্যাড দেখতেছি, অ্যাডে ক্লিক করে দিলাম। চলো ভাই। চলো, আছে কি দিছে দেখা যাক। অন ফ্রি চান্স ডিল, রদ্রি, কুকুরেলা, ফ্যারেন টরেস, কি রিপ্লেইং ফরওয়ার্ড। ওয়াও, গোল পোচার।
রদ্রি, ফেরেন টোরেস, অনেক প্লেয়ার দিছে অনেক। উনাই সিমন, রদ্রি, লামিন ইয়ামাল, কুকুরেলা, দানি অলমো, ফেরেন টোরেস। দানি অলমো কি হোল প্লেয়ার? হোল প্লেয়ার। দানি অলমো কার্ডটা তার মানে মারাত্মক হইবে। চলো এদিকে কারে কারে দিছে। ডাবল টাচ ক্লিয়ার এমবাপে 98, 9-1 স্পিড 98। চলো ফার্স্ট ডিভিশন ম্যাচ খেলতে। 1708 আজকে মাইনাস খাইছে অনেকগুলো, দুইটা ম্যাচ মাইনাস। যদিও অনেকগুলো ম্যাচ আনবিটেন থাইকা আপনার প্রায় 16-17 14-15টা ম্যাচ আনবিটেন থেকে তারপর মাইনাস খেলা। চলো 59, লেটস গো, লেটস গো ফর ডিভিশন ম্যাচ। ষোলোশো 42। শিভচেঙ্কো আর ইতো, ওয়াও। শিভচেঙ্কো অ্যান্ড ইতো, তারপর লিলিয়ান থুরাম, তারপর হইছে এটা কি যেন নাম ওর ডিফেন্স, এডমিলসন, মেসি, সিঙ্গেল বুস্টার, মারাত্মক। দানি অলমো মারাত্মক, খারাপ না ভালোই। ডিজার ড্রগবা, নেইমার কোথায়? লেটস গো। আজকে ডিভিশন একে উঠতেই হবে। 1700, 1700 হয়েছে আর 100 লাগে। डिवीजन एक डन हो जाएगी आज के। So that's got things underway. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it Cannavaro, comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive Kovacic, given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts control, despite not being particularly outspoken. That is something else too. The muscular approach does pay off here. Neymar really needed to concentrate on protecting the ball.
Then again, he was আরে being very ইয়ার closely তো marshalled. আর একটু ফাস্ট হয়ে বললো নাই। Van Dijk gathers from the goal kick. Neymar plays a sharp little ball here. Xabi Alonso delivers. অফসাইড। And the assistant referee rightly gives him offside. যেটা দ্রগবা ছিল, দ্রগবার মাথায় গেলে বলটা গোল হওয়ার চান্স ছিল। এই তো সব প্লেয়ার উঠে গেছে, বলটা পাস দিয়ে মুখার কাছে। It's not the game we were hoping for, Peter. শেভচেঙ্কো I think আগেই both of বুঝে these গেছে আমি keepers এদিকেই could দিব। text about their respective uninvolvement. Cannavaro. And it's Gerrard. Can he get it through? Kovacic. Messi. জুরিন Excellent টিম্বার। challenge there, uncompromising. João Neves is someone so often referred to as the defender's defender. They've got to make this nice and quick. And it's Neves. Looking for the run. Good read, needed to Edmondson. be. Timber. And he's there to retrieve it. Knocks it into space. নট অফসাইড। Spread neatly. And he's certainly onside here. ও Shevchenko! What Quick a- to recover this. হোয়াট এ ডিফেন্স। And he's heaved it away. The ball is loose and the chase is on. Now it's Neymar. Now he's got space here. It's Drogba! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was Bye, sublime. bye. The finish Nice একটা was save দিছে। substandard. What a disappointment. The pressing's intense and it's paid off. Into the final 5 minutes of the first half. আরে সেন্টার ফরওয়ার্ডরা বলই পিক করতে পারতেছে না। সেন্টার মিডরা ভালোই বল বের করতেছে, বাট সেন্টার ফরওয়ার্ডের যে প্লেয়ার আছে এরা বলই পিক করতে That পারে। looks a decent ball. Messi is wide and looking to get onto this. It's a pretty loose pass. Messi has it in a wide position. ও মাই গড, Messi! The whistle's gone. and বল that's it বের for the হয়ে first যাইতেছে। half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been ভালো for বল a কন্ট্রোল lack of করতেছেন, trying. বলগুলো আপনি বের হয়ে দিতেছে। So neither side has ডিফেন্স found a way বাজে through ডিফেন্স yet. দিতেছে। It's not a bad game by any means. লেফট সাইড Peter, থেকে but কানাবারো হয়ে definitely খেলতে an আসে। injection of some ইয়েস invention, মুরসালিন the ভাই agility. 1v1 हो There's so जाएगी। much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. The second half is up and running. শাবাশ, নাইস সেভ। Both sides defensively robust up to now. And this is Drogba. Now who's going to be first to this? Gerrard. Berbatov in the hunt and looking threatening. The defence opting here for strength in numbers. Distributed tidily. He's on it. Can he get away? Oh, well played. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Shot could be on. Can he finish? And that's a good finish. ওইটুকু ফাঁক দিয়া গোল, ওইটুকু। The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example আর of সেন্টার ফরওয়ার্ডরা counter-attacking বাজে at its খেলতে। finest. Real cut and thrust. আরে The first breakthrough. And talk about the perfect Again, time to Barbato. score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Oh, what has happened here? Tries a shot! আলহামদুলিল্লাহ, শিহাব ভাই আপনি কেমন আছেন? And there's the goal কি they've করলো been মাত্র? looking for. ও বলটা পাইলো। That was easy, almost too easy. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here.
Sporting are sitting একটা pretty, ভালো একটা সেভ 2-0 দিছে up. কিন্তু এটা গোল আবার And খাওয়াই things দিল। are much লাভ healthier in হইলো their কি সেভ favour. দিয়া? Mind you, you would have thought that when the last ডিফেন্সটা one খুব went in. বাজে খেলতেছে আমার। The defense they are playing too bad. কালকে তো স্পেন একাই খেলছে। কালকে তো স্পেন একাই খেলছে। আর্জেন্টিনা যা শো। Substitution for Portugal. Number মাত্র 22. So 120 changes মিনিট afoot খেলা হয়েছে, here সেখানে and মাত্র from both আর্জেন্টিনার লাস্ট sides. 10 মিনিটে লাস্ট 5 মিনিটে 2টা শট নিছে। আর কারণটা এত বাজে খেলছে এটা João বুঝলাম না, ওকে Neves এত বাজে খেলার কারণ কি? aimed beyond the defence. That's a sharp pass. আর আগের ম্যাচগুলোতে কত ভালোই Sporting খেলছে। are looking to play on the great chance. And there's a goal. আগের ম্যাচে তো লাস্ট মোমেন্টে Just এসে কত 1 সুন্দর সুন্দর minute অ্যাটাক দিয়েছে, now. ভালো। The ইংল্যান্ডের game সাথে দেখেন takes কত on a সুন্দর whole খেলছে। new complexion. স্পেনের সাথে ওরা অ্যাটাকই যায় নাই। Truly superb. A goal of তার such মানে আগেই supreme টার্গেট নিয়ে যে quality, আমরা ট্রাই ব্যাকের ম্যাচ composure খেলবো। and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Just 1 in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Oh, he's found support out wide. He has found the way through. Takes a shot! He's got a goal! And surely that clinches it. There really is no way back now. Everyone waited for the cross, but he had other কি ideas. খেলতেছে আমার প্লেয়ারই। Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Isco did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Goes for a shot! And he thumps it clear. ব্যাকেন বলে যে নামাইছি আমি, হে মারে নাই, এ যে খেলে মাছ মারে। Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, good play on the left-hand side here. Well, that is a good challenge from him. 5 minutes to add. And it's Kovacic. ডিফেন্সটা যা Isco খেলছে is the মারাত্মক। team's great visionary. And he's played it back. And the pass is intercepted. মারাত্মক ডিফেন্স খেলছে। Added time is up. আমার And there ডিফেন্সটা তো goes সেই the খেলছে। whistle. A আমার performance of ডিফেন্সটা মারাত্মক perspiration, work খেলছে। rate, grit, and those are তুই very বাজে good খেলছে দেখছো, qualities that might কানাভারো, have got them something on another তারপর day. ডেভিড জেগা, Sadly, কইছি না not ডিফেন্সটা today. লাস্টে নামাইছি ব্যাকনবার, তাও খুব বাজে So, Jim, খেলছে। how do you reflect on what we've seen? Portugal desperately লাস্টে failing সুপার to সাবে যাদের impose নামাইছি themselves তারাও on the সেম game. বটল মার্স। Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. আগে তো আমি ঘুমাই গেছিলাম খেলা দেখতে দেখতে, মনে হয় জানো কি খেলা দেখতেছি নাকি পাড়ার ক্রিকেট গলি খেলা দেখতেছি, ইন্টারন্যাশনাল টিম খেলা দেখতেছি নাকি। আমি তো লাস্টে 10-15 মিনিট ঘুমাই গেছিলাম, পরে ওইটা দেখি 27 মিনিট, 87 মিনিট আবার। বাট দুই দুই টিমে ওইরকম তেমন জোরালো কোনো শট আসছিল না, অ্যাটেম্পট আসছিল না। সব গিয়ে আপনার এক্সট্রা মিনিট, মানে লাস্ট 90 মিনিটের, হ্যাঁ 90 মিনিটের যে এক্সট্রা টাইম দিছিল ওই সময় একটু খেলা জমছিল। আর হচ্ছে গিয়ে আপনার 110 মিনিট 100 মিনিটের পরের থেকে খেলা জমছে। এর আগে মনে হয় বোরিং খেলা গেছে না, ওরাও অ্যাটাক করে কিন্তু ওইরকম অ্যাটাক না, জোরালো না, খালি বল পাস দিয়ে খেলতেছে।
ওই কি ডিভিশন নিয়াকে যামু আজকে কেমনে যামু খাইলাম মাইনাস চলো So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is চলো boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं And we're underway. कोविचिक कानावारो Now here is a true legend of the game. In fact, some still Xavi say, Jim, that he's the greatest number one there's Alonso ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote oh too, Peter. Matthew When you consider his penalty consistency at the highest penalty level. oh Okay, my he may god not be as skillful with the ball at his feet as no some of foul the younger contenders, but you certainly wouldn't want him lining up for the opposition. What a goalkeeper. शाबाश Danny Olmo flashes it up. Off the post. And that was very necessary. And that is a little undercooked. And this is Sneijder. Now this could be a chance. Neymar. Oh, easy pickings there. He steps in, and that's the end of that. João Neves. Portugal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery মারাত্মক to me. লেভেলের It একটা ফাউল warranted করছে a বাট finishing touch. নো পেনাল্টি João Neves is someone so often referred to as the defender's defender. Now it's Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso. Anderson. Van Dijk. And that's been intercepted. That'll be a throw. পাস মিস হইতেছে অনেক পাস মিস হইতেছে And he gets his head on it! They've scored! The first Kular. significant strike. জন Take কুলার that one out. It was a bullet. That's terrific aggression, the way he attacked the ball. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Plays a sharp little ball here. শাবাশ Great vision. And he cuts out the supply. Neymar. And this is Kovacic. That's good vision. Now this could be a chance. He's made sure that's not getting through. ভাই দ্রগবা Gets it আরেকটু clear. ফাস্ট Van Dijk is a man so notably robust and resolute in his defending. Bout of passing here, really easy on the eye. Gives it back. And that's gone loose. And it's made its way to him. He's shifting through the gears here. ও রোনাল্ডো Portugal with the corner. নেইমার They're first. taking the corner kick Neymar with the short one. Xavi Alonso. He Yes. leaps for it. Well ক্রিস্টিয়ানো taken goal. রোনাল্ডো চলো Portugal are level. It was wonderfully efficient.
So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Portugal restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Buffon sends that a long way. And we've reached half-time. Well, the Half glass time is either khatam, half full on or one. half empty. Neither Banda side puro yet cross trying khelteche to impose bhai. themselves, and it's level pegging at half-time. Reflections on the Matha first নষ্ট half. team. Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to ওই come in on কানটায় পুরো level ক্লোজ terms. খেলতে Things আছে। seemed to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half মানে now. ক্রস স্প্যামে সব প্লেয়ার আছে, So 45 minutes of uncompromising যেগুলা football, বেশি and হাইটে at the break, মানে it's লম্বায় 1 অনেক, each. তারপর হচ্ছে গিয়ে হেডিং, এইসব প্লেয়ার নিয়ে ক্রস খেলতেছে। And that's the second half started. Nicely aimed pass. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going আরে to be কোভিচিক, intercepted. এটা তো ভাইরা। Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he Again, just didn't seem to Olise. get enough on the pass, Peter, did he? Now, who's going to be first to this? Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. Played out to the left flank. Showing good feet. Great shot! ও রে, And he looked every Top bit the level assured save. keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. ডগবা, Good Yes. line. Goal! Portugal! ডগবা এন্ড রোনালদো দুইজনেই তিনটা গোল হইছে এই ম্যাচে, তিনটাই হেডে। Certain, searing and তিনটা গোল imperious. হইলো, তিনটাই Yeah, it হেডে। all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Substitution for Portugal, number 3, Xabi Alonso. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 23, So we have a breakthrough. Hey, Now, Ray, how will again. things develop from here? It's so often the case Ore, with goal Kaisilo. scorers, little influence, and all of a sudden, bang. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press. He's having a shot! রোনালদো, And that's in! And there we have it, the two-goal cushion. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find. Ribery! Kovacic is always looking to break lines. Engages and forces him off the ball. Portugal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. নেইমার, Well, this is a great position. Neymar plays it in. And he's there to get it away. Spread out to the left. And he's picked it up out wide. He is through here. He has a look up. So much time and space here. Good decision by the keeper. Got that exactly right. De Gea, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that is well cleared. They're back in possession and ready to go again. Goes looking wide. Olise. Olise's cross. Ribery is flagged offside. সাইড।
Cannavaro. Now, can they get him away? Real chance! And a neat finish! And what a climax we have here! Was there ever any doubt? Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Madrid give themselves a chance of a fairy tale finish. There will be 5 Well, minutes who's of under added pressure time. now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Now that looks a decent ball. That's going across goal. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. ক্রস খেলতেছে বান্দায় মারাত্মক লেভেলের ক্রস খেলতেছে লাস্ট মোমেন্টে গোল না খাইলি রে Hangs one in, and he shoots! আইছিলাম Oh, that was extravagant ডাবল by অ্যাটাক any দিয়া standard. খাইছ দিছিল Well, you've got to admire the confidence and the... চলো খতম And that will be the final 3-2 act. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may Cristiano have Ronaldo. done, but they were having none of that. দুইটা দিছে ম্যাচ Cristiano Ronaldo picking up the man of the match আজকে একটু আবার award চেক and no পাঁচটা দেখতে গিয়ে surprise মিস there. আরে কানাবারো এই ম্যাচও বাজে গেছে 4.5 রেটিং চলো नेक्स्ट मैच की तरफ चलते ओ 45 1709 Edmilson Rosicki থাক চলো बाय viewers thank you so much and जरा सब्सक्राइब करना है please subscribe to my channel and come with me for friendly match So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. सब्सक्राइब करके The friendly match খেলার জন্য excitement চলে আসেন already palpable. Against Inter. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. Who is the next? The tone for this game is well and truly set. Well, we're underway. Well, there's little new to say about this man. Majestic, regal, known as Le Roi by his countrymen. He is footballing royalty. The man is, of course, Michel Platini. Well, Peter, I don't think I've seen a better all-round attacking midfielder. Certainly not Platini in রে Europe. ভাই He is very close to being the perfect number 10. Okay, মারাত্মক people may say he lacks a little bit of stamina and defensive contribution, but for his attacking football and his ability to take in the landscape, there's no one better. ভালো একটা বল কিন্তু This is দিছিল the time মাত্র you need that pace. He's had it taken off him. And it's Rosicki. Cristiano Ronaldo. Drogba. And this is Drogba.
Well, that is good. Oh, nice. Super running, sharp movement. Nice fake Came up against a pass. defender though who was ever so determined. এরকম I'm not হইলে sure the কেমনে shot was ever on ট্যাকেল there, দেওয়ার really. There পরও were just যদি too বল many bodies in the way, Peter. ওয়াও নাইস अगेन Well, now it's a race for the ball. দুইবার ট্যাকেল দিলাম দুইবারই বল ট্যাকেল Clears দেওয়ার পরে without ঘর পায় hesitation. Oh, he's been caught napping. Brzezinski. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. And the pass is intercepted. ম্যাকেলেলে Brzezinski. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Neves. Tries to pass it through. Cross needs to be good. ज्यादा फास्ट हो गया रोनाल्डो It's an inviting looking ball, that. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, well played. He got back really well. এতটাও তো নিচে নামার দরকার Was ছিল only too না রে happy to ব্রো help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. He's a sharp little ball here. And it's Kovacic. Oh, it's a মার shot! ইয়েস what a attack The first breakthrough. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Ribery showed And plenty he of attacked zest in getting to the Haivekida re. ball, but couldn't quite sort it out. Quick Ah, look at his to- watch, Shabash, and the Edmilson. referee whistles for half-time. There's been no shortage of Mr. industry or Double intent Touch. thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Portugal just ahead then as we reach 45 minutes. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many It's times, nice. I'm sure, during the interval. ভালো একটা পাস দিছিল Portugal are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we're already back up and running after half-time. Portugal definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. চলো ডেভিড ডেগা Anderson, Elliot always Anderson. wanting the ball, always wanting to do something different with it. That's an imaginative Ronaldo. pass. And this is Ronaldo. He's cut it out. And he's heaved it away. Brzezinski. He's got away. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Crosses it in. Towering header. ও But he's left disappointed. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. নিলসন কানাভারো মিস রে ব্রো মারাত্মক অ্যাটাক খামান একটা Good driving run. And he's got the beating of his man. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. Ronaldo They've got again. to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent আই now. রে They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Brzezinski. And a আরে chance! কই মারছে আর্জেন্টিনা A আজকে কি real chance and a real let-off. I just wonder what was on his mind. Koi there. baze He khel. should have put his foot right through it. ফাইনালের আগে ম্যাচগুলো তো ভালোই খেলতাম ইংল্যান্ডের সাথে লাস্ট মোমেন্টে এসে কামব্যাক Well, it's দিছে approaching that time where you have to তারপর decide whether you stick or ইজিপ্টের twist, সাথে Peter. I'm inclined to think the latter, but এগুলোর সাথে the boss মোটামুটি probably has ভালোই quite a খেলছে few খারাপ খেলে things নাই which he has to factor in yet, so লাস্ট let's see. অন্তত লাস্ট মিনিট গুলোতে Now it's Brzezinski.
And that's been intercepted. That was well played, Daniel well Masori stopped. বাইরে গেছে রে। Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And this is Drogba. That is good strength. Now he's running away. আরে Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Bale. Nicely weighted কাম ball. ছাড়ছে রে, কাম ছাড়ছে, Oh, well played. ক্লিয়ার দে। And he can thump it away. একটা গোল দিছি, এটাই Oh, he's caught him there. It's a অনেক free kick. কষ্টে, মারাত্মক খেলতেছে। নতুন রেকর্ডই তো, যে ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে কেউ 90 মিনিটে 0 শট অন টার্গেট, 0 অ্যাটেম্পট, 0 শট অন টার্গেট। মানে শট অন টার্গেট তো বাটই দিলাম, যে আসে না একটা শট করি বা শট করার অপরচুনিটি পায় নাই, স্পেন দেয়ই নাই অপরচুনিটি। 90 মিনিট পর্যন্ত স্পেনের পাই বল ছিল। কালকে আর্জেন্টিনা এইরকম ফাইনাল কখনোই মানে ডিজার্ভিং না, যে এইরকম ফাইনাল আর্জেন্টিনা খেলছে। কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো তো অনেক ভালো খেলছে সে তুলনায়। আমরা তো পুরো ঘুমাই গেছিলাম ভাই, আমি তো মানে লাস্টের 10-15 মিনিট আমি ঘুমাই গেছিলাম, পরে উঠে দেখি 87 মিনিট হয়ে গেছে। So we have movement on both benches. Number 16, Van Dijk. Number 17, Portugal close now to seeing this one through to the end. Thomas Rashitsky. Number 20, আই Jordi রে, Alba receives it in a wide position. আই সিরো। number 14, Adams. Number 21, ভাই 105-এর পরে Desperate মানে defending 10-15 required here. 110-15 মিনিটের পরে গিয়ে 2টা শট কর, Batistuta. ওই 2 মিনিটে আর They've কি। played it short. There will be 1 minute. চলো উইন ভাই, Referee এই looks at his watch ম্যাচটা and blows his 1 মিনিট whistle. এক গোল দিয়ে মনে কর Portugal ম্যাচ জিতে have খবর done হয়ে it. গেছে। Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. So what do you take away from it all, Jim? Well, Peter, I was expecting this game to be একটা put ডাবল to টাচের bed a একটা lot শট করার earlier, টার্গেট দেয়নি। especially when the opponent struggled to get back into it. They could have shown greater potency. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. মারাত্মক। আর্জেন্টিনার অবস্থা এখন খুব বাজে হয়ে যাবে দিন দিন, কারণ মেসি যাওয়ার পর টিমটা একটু ইমব্যালেন্স হয়ে যায়। মেসি থাকায় অবস্থা টিমটা ভালো ব্যালেন্স ছিল। যেগুলো সেভ দিছে ওগুলো আহামরি ওরকম শট ছিল না যে সেভ দিছে। লাস্টের দিক থেকে লামিনী আমাদের একটা ফ্রি কিক সেভ দিছে, আর মোটামুটি লাস্টের এক্সট্রা টাইমের, যেমন 130 মিনিটের এক্সট্রা টাইমে ওই ওই সময়টা কিছু ভালো ভালো সেভ দিছে। বাট ওই 90 মিনিটের খেলায় কোনো ভালো এরকম আহামরি সেভ না, জাস্ট নর্মাল শট নিছে, ওই শট গুলাই সেভ সেভ নিছে। আহামরি খেলা হয়েছে আপনার ওই লাস্টের 30 মিনিটে, যে এক্সট্রা যে 30 মিনিট দিছে ওই 30 মিনিটে।
স্পেনের সেন্টার ফরওয়ার্ড নাই, এটা হচ্ছে মূল কথা। ওই তো লাস্টের 30 মিনিটে যে খেলা হয়েছে, মানে লাস্টের 30 মিনিট বলতে 90 মিনিটের লাস্টের 10 মিনিট, আর হয়েছে আপনার ওই 30 মিনিট, মানে ওই 40 মিনিট একটু ভালো খেলা হয়েছে। কারণ ওই 40 মিনিটে মোটামুটি ভালোই স্পেন অ্যাটাক দিছে, শর্ট করছে, and ভালো ভালো ওই যে এবার একটা নিকো উইলিয়ামের একটা ভালো গোল, মানে একটু লেগে একটা গোলটা মিস, মানে গোল হয়েছিল ডিজেলা হয়ে গেছে। মানে ভালোই খেলা হয়েছিল লাস্টের দিক থেকে। তার আগে যা খেলা হয়েছে পুরো বোরিং, একদম ঘুম চলে আসছে এরকম খেলা। ফ্যারেন টরেস ফিনিশিং ভালো, যেমন ফ্যারেন টরেস লাস্টের দিক দিয়ে নামাইছে ওই টাইমটায় ভালো খেলছে ফ্যারেন টরেস। তা অবশ্য ঠিক, প্লেয়ার একটা কমে গেছে। মানে কালকে ফেয়ার খেলা হয়েছে, অন্তত এটা এটা বলতে হবে যে কালকে ফেয়ার খেলা হয়েছে, আম্পায়ারিং ফেয়ারিং ছিল। আম্পায়ার অনেক মানে So bring it on. Hype, ভালো খেলা expectation, হয়েছে মানে কালকে। emotion. The game আম্পায়ার yet to আম্পায়ার kick অনেকে off. মানে যে The ভালো ভালো ডিসিশন excitement's নিছে বা ভালো already ভালো palpable. ফাউল গুলা ই করছে, কাট দিছে ভালো, এরকম আর Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of Ronaldo. leadership, loyalty, and devotion to his craft. What a player. And it's Neymar. And this is Batistuta. এতক্ষণ লাগে একটা Now the পাস ball's দিতে, come বাতিস্তুতার loose. বাচ্চা। Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to এরে get on তো the turn. Well timed, excellent interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ভাইরা Looking for a runner. Takes Ronaldo. aim and crosses. Maldini can get it clear. Now it's Luis Suarez. চলো 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 Cruyff চলো। providing an outlet on that flank. Shot a goal! Goal! Brazil! And Brazil take the lead. আর্জেন্টিনা কালকে পুরো খুব বাজে, The মারামারি movement so প্লাস ফাউল, precise. The finish লাস্টের দিকটা এল sumptuous. প্রাদেশ যা Well, করছে। it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. লাস্টের দিকে মানে খেলা শেষ হওয়ার পরে এল Brazil প্রাদেশ যা have মানে penetrated for the ফাইট first দেখাইছে, time. Listen, আমাদের when it সঙ্গে comes to goals, ডব্লিউডব্লিউর Peter, ফাইট in this চলতেছে team, এরকম he's অবস্থা। always the number one contender, এমন and he's ভাবে done ও it again. আরে গাবির অ্যাটাক করছে। And claimed it back swiftly. Looking for the run. Well, played right into his path. ওরে মালদিনি, মালদিনি কে বাচ্চে That's a ভাই, throw. হোয়াট এ ডিফেন্স। Neymar. The ball is loose and the chase is on. Ronaldo concedes a free kick for that. João Neves. 15 minutes till half-time. Bellingham. Spread out to the left. Cannavaro. Oh, that is asking ওই for দেখ, trouble. Cannavaro has been caught there. It's a foul. বিয়ার নেওয়া উচিত ছিল, বাট বিয়ার নিয়ে ওই করে নাই, ওর ডিফেন্সের পায়ে পাড়া পড়ছে, মানে ডিফেন্স ওই দিন এজিপ্টের সাথে যেরকম ফাউলটা হয়েছিল, গোটা ডিজালও হয়েছিল এজিপ্টের, সেম ওই রকমেরই ফাউল, মানে পায়ে Aimed beyond আপনার the এই defence. ডিফেন্সের পায়ে পাড়া পড়ে Can he finish? It's ডিফেন্স run পড়ে loose. গেছে, তো Who's কিছু gonna করার get নাই। there? Portugal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And that বাট ওটাও interception ইচ্ছা করে বা was most অনিচ্ছাকৃতভাবেই necessary. হয়েছে, ওটা That was ইচ্ছাকৃত well করেও করে played, নাই। well stopped. একদিকে বলা যায় যে গোল 5 minutes till the break. হয়েছে, আর একদিকে বলা যায় যে না। This is Neymar. He slid in and that has raised the No temperature on foul, the no. touchline.
Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Neymar with the short one. Cross, neat, impressive jump. Mikey, Maldini my can't clear it dear. away. And now a sudden chance to counter. Oh, that's a key interception. Quick look at his watch, and the কালকে referee আর্জেন্টিনার whistles খেলাটা for half-time. মানে কি কম ফাইনাল খেলার Well, look, মতোই plenty of লাগে নাই। talking points in that first half, এই but জন্য just এমনি the one একটা goal. গ্রুপ It's পর্বে খেলা still চলতেছে anybody's game খুবই here. মানে ওইরকম ফাইনাল ভাইব Portugal আসে নাই আর finding কি। themselves behind by just one goal at the break. কারণ সবাই বলতে গেলে মনে হয় যেন Obviously, মানুষ things সবাই are ঘুমাই not গেছে good, হাফ Peter. টাইমের It পরে। seems the team were just a bit too busy বলতে গেলে playing মানুষ within সব আছে না যে themselves, too একটা tentative. এই They have to এনার্জেটিক বা improve মুড and make থাকে it যে fast. So that was the first ওই half, জিনিসটাই আর and কি we'll কালকে be back with the গেমের second মধ্যে half আসে নাই shortly. খেলা দেখার মধ্যে। The second half is up and running. Portugal can really do with some bigger names standing up here. It's Luis Suarez! ইরে Well ভাই taken goal. ডিফেন্স এত বাজে খেলতেছে কেন ওরা? And there we have it, the two-goal cushion. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. And the whistler's gone for a reckless challenge there. ওরা না দিতেছে ফাউল, না দিতেছে কার্ড, না দিতেছে And that's going to be পেনাল্টি। a booking. আমার প্লেয়ারদের সাথে কি His body চলতেছে এগুলো? language here is a bit grim. It is not looking great at all. I just think it was a cheap foul to give away. And it's Bellingham. And he plays one through. Oh, look at the space here. Deftly away. Maldini, a picture of focus and alertness. Now it's Eto'o. He'll try from distance. Let's take a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. রাবির বাচ্চা এত বাজে খেলতেছে ওই পাশ থেকে। এই ম্যাচটা যদি কানাবার বাচ্চা খারাপ খেলে না তার খবর আছে। Substitution for Portugal. Number 22. Size really matters, and it's time to make it matter now. Cristiano Ronaldo. Number 18. Batistuta. Number 3. Xabi Ronaldinho. Number 16. And now they can spring out of defence. Coming on the field. And here's Suarez. Eto'o! Number 8. And that's another fine save. 20. Didier Drogba. Number 23. Joshua Kimmich. Corner number 2 then. Number 14. Adams. And that has been cleared. Takes the shot. কিভাবে স্পেস পাইতেছে শর্ট করার মনে করেন আমার প্লেয়ার। João Neves. Edmilson. ও মাই Here's গড, Eto'o. Ronaldinho. ওয়াও। Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter আর attack. আছে পাস দেওয়ার মতো কেউ এখানে যাদের আমি বলটা পাস দেবো। Thuram. Bellingham. Cruyff. ওয়াও, নাইস পাস। And here's Cruyff. Cruyff showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cruyff. That's just playing it safe and simple. Oh, that's a fine interception. And there's his chance to lead the counter. Now he's got space here. Floated through.
Great ball, and he's in here. Oh, great leap! ভাই আরেকটা Pick that one out. It was a ওরে bullet. অ্যাটাক Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Portugal cut their deficit and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one... Oh, he's been caught on it here. Now, what about this cross? And he can Man. thump it away. Threads one in. João Neves receives it in a wide position. Played back in. Dealt with nicely by the defence. Looking to play him in. Always onto this. And we're done. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, back to back loses, yaar. And whilst you might argue to the ফার্স্টের contrary, দিক থেকে perhaps আমার a fair কতগুলো result ফাউল on the করছে balance ডি of বক্সের মধ্যে things. ফাউল করছে এরা পর্যন্ত পেনাল্টি দেয় না So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Look, Peter, Frank a strength Rijkaard. in any team has to be at the heart of your defence. And I'm afraid they were found wanting in that department. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Who is plays so bad? अरे गैब्रियल बातिस्तुता স্পেনের ডিফেন্স মারাত্মক মারাত্মক খেলছে ডিফেন্স ও স্পেন পর্তুগালের সাথেও লাস্ট মোমেন্টে আইসা গোল দিছে গোল দিয়ে ম্যাচ দিচ্ছে এক পর্তুগালের মনে করেন যে এমন ভাবে আটকাইছে একটা গোল করার মতো সামর্থ্য পর্তুগালের ছিল না ফ্রান্সেরও সেম ফ্রান্সের এত টপ নচ অ্যাটাকিং প্লেয়ার অ্যাটাকে আছে তাও ফ্রান্স কিছু করতে পারলো না স্পেন এরকম মানে এইরকম ভাবে স্ট্রং হয়ে যে কখনোই ভাবা যায় না এরকম স্ট্রং থাকে কেন এর আগে আপনি স্পেন দেখেন সামান্য জাপানের সাথেও স্পেন খেলা বাদ পড়ছে তো স্পেন এইবার যে এরকম ভাবে মানে টুর্নামেন্টে খেলবে এরা কেউ প্রত্যাশা করে নাই সবাই ভাবছে যে হয়তো ফ্রান্স ট্রফি নিতে পারে এবারও ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড কারণ ওরা ভালো ফর্মে ছিল ভালো খেলতেছিল বাট স্পেনের ওরকম চান্স ছিল না কিন্তু তাও মাঝখান থেকে স্পেনই ট্রফি নিয়ে গেল আর এটা আমি মনে করি যেটা আর্জেন্টিনার লাস্ট অপরচুনিটি ছিল 4টা ওয়ার্ল্ড কাপ নেবার কারণ এরপর থেকে ওই ব্রাজিলের মতো অবস্থা হয়ে যাবে এখন ব্রাজিলের যে অবস্থা চলতেছে আর্জেন্টিনার সেম অবস্থা হয়ে যাবে মেসি যাওয়ার পরে স্কলনি যাওয়ার পরে ওরা এমন হতাশায় ভুগবে যে বলার বাহিরে কারণ ওদের টিমটা পুরো ইমব্যালেন্সের হয়ে যাবে তখন ওইরকম অ্যাটাকিং এর শুধু কটা প্লেয়ার থাকবে আপনার আপনার জুলিয়ান আলভারেজ মার্টিনেজ এগুলো ছাড়া তেমন কোনো প্লেয়ার নাই ডিফেন্সে রোমারিও আর এই মিড মারে ওইরকম ম্যাকলিস্টার এখন ওরকম ফর্মে নাই ম্যাকলিস্টার এনজো ফার্নান্ডেজ তারপর এল প্রাদিস এগুলো আর ফর্মেই নাই জাস্ট দুইটা ডিফেন্স আছে আমি দেখি এখন জাস্ট দুইটা ডিফেন্স আছে একটা এমি মার্টিনেজও হয়তো রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিবে ন্যাশনাল টিম থেকে এমি মার্টিনেজ ও লাস্ট ইনজুরি নিয়ে খেলছে এই লাস্ট ইনজুরি নিয়ে তারপরে এই যে ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচটা খেলছে আগে তো মার্টিনেজরে নামাইলোই না গতকালকে মার্টিনেজরে নামাইলোই না Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. আবার দুই দুইটা ডিফেন্স তারপরে ইনজুরিতে পড়ে গেল লিসনার্দো মার্টিনেজ তারপর রোমারিও এরা ইনজুরি পড়ে গেল এনজো ফার্নান্ডেজ খাইলো রেড কার্ড তো এরকম টিম থাকলে কখনোই আর্জেন্টিনার ওই আগের ছন্দে ফিরতে পারবে না যেমন ব্রাজিল এখন বর্তমানে
যেরকম আছে ঠিক ওই রকমের। ব্রাজিলের এখন সবই ঠিক আছে, আপনি অ্যাটাকিং মিড ম্যাচ কোন ডিফেন্স কোন So মোটামুটি ঠিক off we আছে। go then. ব্রাজিল এখন দরকার হইছে যে লেট ব্যাক রাইট The ব্যাক, midfield three, লেট Peter, ব্যাক রাইট I ব্যাক think are going to দরকার। be key সেই in this lineup because মার্সেলো it's a যাওয়ার পর very থেকে ওইরকম expansive লেট ব্যাক system. রাইট ব্যাক আর পায় Certainly নাই looks a তেমন। very front-footed approach. It is, and with the front three, And Messi! ওই মার্সেলো, কার্লো, well, রবার্তো they would have কার্লোসের been পর looking আসছে at him to মার্সেলো, produce the মার্সেলের goods, পর থেকে এখন and that পর্যন্ত was লেট ব্যাক very রাইট kind ব্যাক of him নাই। to oblige so আর early. কাফু যাওয়ার পর তো রাইট ব্যাক নাই And a বলতে গেলে, trademark রাইট ব্যাকে তো move, ওরকম কোনো প্লেয়ারই entering আছে the না। inevitable classy finish. তো লেফট ব্যাক Argentina রাইট ব্যাক are দরকার, such an আর adept হচ্ছে গিয়ে আপনার counter-attacking team. They সেন্টার produced something ফরওয়ার্ড out of দরকার nothing একটা। there. A few সেন্টার seconds ফরওয়ার্ড was তো all it নাই took for বললেই them চলে, to যেটি convert আছে a defensive situation into এ a দিয়ে goal, কোনো and কামের না। it's ওই very আপনার impressive. এনরিক, তারপর আর I যেগুলো doubt আছে এটি very দিয়ে much কোনো that this কাজের was না। in the script. Can he latch on to this? Kovacic. João Neves. Well seen. Saw that তো coming. এগুলা He read খুঁজে that পাইতো really অনেক well and দেরি আছে stopped it. ব্রাজিলের। মনে করেন যে ব্রাজিলও লাস্ট Well, he's got to be disappointed with that. কয় সাল কত বছরে, Messi. এস্তাবো ভালো, এস্তাবো রাইট ব্যাক কিন্তু ইনজুরি পড়ে গেল। এস্তাবো থাকলে ভালো Anderson একটা রাইট gets the ব্যাক, interception. রাইট সরি Edmilson. রাইট উইঙ্গার মিস করছি এবার আমরা একটা। এস্তাবো, এদার মিলিটাও, And Xabi এদার Alonso. মিলিটাও যদি রাইট সাইডে রাখতে পারতো তাহলে ভালো হইতো, ওই দানিলোর না রাইখা। দানিলোর যে Xabi ক্যান নিছে আমি Alonso. এইটাই বুঝি না এই ম্যাচ, এই First ওয়ার্ল্ড quarter of an কাপে hour gone. একটা ম্যাচ তেমন একটা Now it's পারফরমেন্স দিতে Cristiano পারেনি। Ronaldo. Tries to pass it through. Now there's the shot. It's এস্তাবো a goal. মারাত্মক। They have done it. They এখন have যদি their নেইমারের পর equalizer. যদি কোনো Well, ব্রাজিলের they were আমি ফ্যান starting হয়ে to থাকি look সেটা হচ্ছে more and এস্তাবো। more threatening, এস্তাবো Peter, আমার so কাছে this সেই comes লাগে as ওর no গেম প্লে। surprise. The fans here are pretty fired up now. ওমরে পুরো It was রাফিনা casual, থেকে it ও was careless, রাইট সাইডটাও and ভালো it খেলে has সব থেকে। proven costly. Yeah, they've only got ন্যাশনাল themselves to টিমে blame. অন্তত আমি মনে করি Mistakes in those রাফিনা areas are বার্সেলোনায় গিয়ে ভালো very খেলে ঠিক punishable. আছে, বাট ন্যাশনাল টিমে আমি So মনে they করি have it যে all to রাফিনার do থেকেও আপনার again. এস্তাবো অনেক ভালো Well, খেলে। I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, he certainly wasn't in the mood to take এটা any risks. এস্তাবো ওয়ার্ল্ড কাপটা দরকার ছিল And he's এস্তাবোর। managed to gift it back. Now it's Neymar. That's destined for the flank. That's going in strongly. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's picked it up out wide. Mbappe! No, he couldn't get hold of it. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. শিট ম্যান। Oh, that's wonderful Hello. alertness. And he can thump it away. Brzezinski plays the game a step ahead Again, of almost Ronaldo. anyone. And he's in on goal. Great chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Cristiano Ronaldo really should Cristiano be making Ronaldo. an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Portugal with the corner. They're first. Oh, good আরে try. একদম খালি, He doesn't look জাস্ট too গোলে happy লাগাই with যায়, that. একদম Well, there খালি wasn't পাইছে too much মাথায়। wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. এই यार That is ended up in no man's land. Edmilson. This is a promising build-up. Can he get on the end of this? Oh, cracking ball. Chance for a Abash. shot! Goal! Portugal! ই And the game is well and truly turned on its head. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. আরে উল্টা পাল্টা দিয়ে লাইলাম। Portugal leading now. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. উল্টা পাল্টা খেলতেছি না, And a chance! খাইছিলাম মাত্র। That was mighty close. কার্লো গুছাই ফেলবে কিন্তু প্লেয়ার তো লাগবে খেলার মতো। কার্লো গুছাইবো কেমনে যদি প্লেয়ারই না থাকে? আপনি বুঝান আমারে। That's it, 45 minutes up.
Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat, and all of a sudden things are looking pretty rosy. Just a quick request today. So we reach the halfway point. Well, I can tell you it's been an আপনি absolutely যদি মনে fantastic করেন যে watch, নেক্সট Peter. I কোপা wish I যদি could ব্রাজিল come here নিতে every পারে, week. It's been wonderfully open, তাহলে wonderfully 30-এর tense, ওয়ার্ল্ড কাপে and ব্রাজিল beautifully unpredictable now. সেমিফাইনাল পর্যন্ত মাস্ট Portugal খেলবে, সেমিফাইনাল are up পর্যন্ত। by আমি the এটা odd ফাইনাল goal in বলতেছি না, 3. বাট Just সেমিফাইনাল about পর্যন্ত shading মাস্ট things at খেলবে the আর break. ব্রাজিল যদি নেক্সট কোপা, এই যে 28 সালে যে কোপা আসবে, 28 সালে যে কোপা যদি ব্রাজিল নিতে পারে নেক্সট মানে 28 না তো, সরি 27-এ মনে হয় কোপা, 24, 25, 26 আর 27-এ মনে হয় কোপা। 27-এ যদি কোপা নিতে পারে, তা মনে করবেন যে আপনার 30-এর সেমিফাইনাল পর্যন্ত ব্রাজিল অনায়াসে খেলবে, অনায়াসে চলে যাবে। যত Away we বড় go টিমে again. আসুক না কেন, ব্রাজিলের অ্যাবিলিটি তারা চলে আসবে। তো Oh, কোপা good না জিততে read. পারলে That's এবার great positioning. So তাহলে good বুঝবেন from যে কাম হয়ে গেছে। ওই Well, we expected better, and এই so did এই he. ওয়ার্ল্ড কাপ কে আর পরের ওয়ার্ল্ড কাপে টার্গেট রাখবো, Now it's Mbappe. Oh, টার্গেট লিয়ে there is a থাকতে look হবে। that says it all. A piercing stare. encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, great leap! It's loose now, and they want to get it back. And he's cleared it out of harm's way. And here's Rosicki. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And there's green grass ahead of him. Zanetti attempts a clearance. And the shot! ও Too close for comfort. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Edmilson. That has been slung wide. Drogba. Big chance! ইয়া And it's in! And this is getting better আগের দুইটা and ম্যাচ হারছি, better. মাথা They খারাপ। forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter. And the চলো, shot! And it's there! এটা ফার্স্ট গোল দিয়েছে মেসি, বুঝছেন? মেসি And গোল they দেওয়া are নিয়ে রোনালদো tearing সইতে the গেছে। opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened. But ফার্স্ট still, গোল it was মেসি very দেওয়া well নেই, played. রোনালদো Great সইতে গেছে। pressure to force the error. লিভ নিয়ে নিস। And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's লামিন ইয়ামাল অ্যান্থনি ফর্মে নাই শুধুই। আপনি যাদের লিস্ট বলছেন, ফাবিনো হয়তো রিটায়ার নিয়ে নেবে এই কোপার আগে বা কোপার পরে। তারপর হইছে মিলিটাও খুবই বাজে ইনজুরিতে সিচুয়েশন আছে রিয়াল মাদ্রিদে, কি করে বুঝি না। এখন রিয়াল মাদ্রিদও খুব ভালো, মানে বাজে ফর্মে আছে। ফর্মে ভালোই ছিল, বাট ইনজুরি কাটাইতে আছে, ভালো ইনজুরি কাটায়। ওয়েসলি অ্যাটাকিং রাইট ব্যাক হিসাবে ঠিক আছে, অ্যাটাকিং ফুল ব্যাক, রাইট ব্যাক হিসাবে ঠিক আছে। পাকুয়েতাও ওইরকম ছন্দে নাই এখন, সে আগের মতো ওইরকম ভাই নাই। বর্ণ গুইমারেস তো ঠিক আছে আপনার, বর্ণ গুইমারেস, ম্যাগালেস, মার্কুইনোস, ওয়েসলি, ভিনি, এস্তাভো, পেদ্রো 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 থেকে আর কেউ নাইও। এস্তাভো, পেদ্রো সেন্টার ফরওয়ার্ড ওরকম আহামরি খেলতে পারতেছে না, মানে আপনি ওই রোনালদিনহো, নাজারিওর পরে, আদ্রিয়ানোর পরে, মানে ওই রকম প্লেয়ার আর পাই দেখতেছি না আমরা সেন্টার ফরওয়ার্ড। আপনার ওই সেই আদ্রিয়ানো, তারপর হয়েছে যে আপনার ফ্রেড, তারপর হাল্ক, তারপর হয়েছে যে আপনার রোনালদো, নাজারিও, মানে এই টাইপের যে সেন্টার ফরওয়ার্ড গুলো আছে, মানে এই টাইপের সেন্টার ফরওয়ার্ড আমরা দেখতেছি না। মানে যে সেন্টার ফরওয়ার্ড আসে সেই খুব বাজে খেলে আর কি।
তবে ম্যাথিউস কুনা ভালো খেলতেছে। ম্যাথিউস কুনার যদি সেন্টার ফরওয়ার্ড রাখে তাহলে ভালো। ম্যাথিউস কুনার যদি সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে খেলায়, আই থিঙ্ক ও মারাত্মক খেলবে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে। ওর হাইট ভালো আছে, ওর গেম সেন্স অনেক ভালো, রান মেক ভালো করে। ম্যাথিউস কুনা সেন্টার ফরওয়ার্ড যদি খেলে তাহলে আমি মনে করি যে ম্যাথিউস কুনা ভালো সেন্টার ফরওয়ার্ড বা ডিপ লাইং। সেন্টার ফরওয়ার্ডে গোল পোচার না খেললেও ডিপ লাইং ফরওয়ার্ডে খেললে ভালো হয় আই থিঙ্ক। আর রাফিনা ন্যাশনাল টিমে এসে খুবই বাজে খেলতে। এবার ভিনি তো কার্লোর আন্ডারে আইসা সে আগের রূপে ফিরে আসছে। আপনার রিয়াল মাদ্রিদের যে ফর্মে ছিল ওই ফর্মেই আছে কার্লোর আনচেলত্তি, কিন্তু রাফিনা ম্যাচ খাওয়াইতে পারতেছে না। রাফিনার সাইড দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাও রাফিনা কেমন জানো। মার্টিনেলি তো সুপার স্টার, মার্টিনেলি এত ইয়াংস্টার, এরা এখনো আছে। মার্টিনেলির কথা মনে করেন যে টপ নচ। মার্টিনেল তো সুপার সাব আপনার। তবে মার্টিনেল তো লেফট ব্যাকে খেলবে, বা হয়তো আপনার এরা খেলবে ভিনিসিয়াস। তখন যদি মার্টিনেল, তখন ভিনিসিয়াস সেন্টার ফরওয়ার্ডে চলে যাবে। মার্টিনেলি আপনার লেফট মিড, এল এম এফ এল লেফট মিড, না লেফট মিডে খেলবে আর কি। আপনার এলএমএফ হিসেবে খেলবে, বা লেফট উইঙ্গার হিসেবে খেলবে মার্টিনেলি তখন। মানে সবই ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যা একটাই, সেন্টার ফরওয়ার্ড নাই ব্রাজিলের। ব্রাজিলের সেন্টার ফরওয়ার্ড খুব একটা দরকার, ভালো সেন্টার ফরওয়ার্ড। যেমন ম্যাথিউস কুনা এবার ওয়ার্ল্ড কাপে ভালোই করতেছে। এইটাই আর কি, রাফিনার জায়গায় ম্যাচ খাওয়াইতে পারতেছে না। আর ও ন্যাশনাল টিমে আসলে কেমন জানো, ওরে আমার মানে দেখলে মনে হয় যেন ও একটা নার্ভাস ফিল নিয়ে খেলে আর কি ন্যাশনাল টিমে। মানে ওইরকম ও খেলতেই পারতেছে না, মনে হয় যেন আরে কিছু যেন আটকাই ধরতেছে। মানে খুবই স্লো ও ন্যাশনাল টিমে আসলে। ক্লাবে দেখলেন কত সুন্দর খেলে, বাট ন্যাশনাল টিমে আসলে রাফিনার কি যে হয় রাফিনার নিজেও যায় না। দেখা যাক কোপা আমেরিকা যদি নিতে পারে তাহলে 30-এর আশা করা যায়, 30-এর ওয়ার্ল্ড কাপের আশা করা যায়। যদি কোপা আমেরিকা এবারও না নিতে পারে তাহলে আর ওই ক্লাবে প্রতি ম্যাচেই ও গোল পায়, গোল প্লাস অ্যাসিস্ট ওর থাকেই। The noise is just about reaching a crescendo হয়তো here ওর as গোল these two থাকবে, sides না get হয় ওর ready to অ্যাসিস্ট lock থাকবে। horns. মানে This is ক্লাবে গেলে football at ওর its finest. কনফিডেন্স লেভেল প্লাস ওর স্পিড অ্যাক্সেলারেশন Well, the কেমন যেন stage অটো is set for a মানে stirring বাইরে যায়। showdown here. The supporters in বাট great ন্যাশনাল voice, টিমে আসলে and খুব there's a স্লো real হয়ে যায়। sense of anticipation in মানে the ও air. ওভার Game on. ওভার কনফিডেন্স এমন বাজে খেলে যে বল পর্যন্ত রিসিভ করতে There's the পারে না, whistle. এরকম অবস্থা ওর। Christian Vieri will no doubt be eyeing a goal or two. Well, he's always the natural target, isn't he? Yeah, and I should add that it's not all about goals for him, because he's a wonderful shielder of the ball and a trigger for the runners. And the shot! চলো And নিয়ে it's a goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great কোপা disguise মনে he হয় got আমার on মনে হয় that 28-এ finish হবে, too. আমি দেখছিলাম Just একবার সার্চ toying দিয়ে with the 28-এর defence, দিকেই হবে। making them guess the wrong thing to do. 27-এ না Made him look a 28-এর bit দিকে আর silly, কি। Peter. So, a breakthrough already. No way through. So, what can they make of this? Turns back here, probably the best option. Rice. And it's Bellingham. And here's Forlan. Forlan has got himself a free kick. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. ওয়াও, That is নাইস some শট। save from De Gea. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. বাট মেসি, নেইমার, রোনালদো এরাটা The যে মিস Netherlands with the করবে corner. সবাই। They're first. এরপর আর কাদের ফলো করবে, কাদেরকে আপনার আইডল হিসেবে মানবে? কেউ নাই ওরকমের।
এরা যেরকম আইসা Big মনে করেন relief, যে it just needed আইসা better খেলা দেখাই contact. গেছে, Good এরকম piece of আর মনে হয় opportunism না কেউ there, but আসতে পারবে। wasn't able to turn it home in the end. Kovacic. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. João Neves showing good feet. Shot could be on. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Well, he's going to be disappointed with that. That's good running with the ball. Oh, some astute defending there. Rice. Bellingham. The Netherlands really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Chance for a shot! I love Bebeto, yaar. Bebeto top notch. Sumptuous finish, an absolute joy. বেবেতো মারাত্মক ভাই, ওর অ্যাক্সিলারেশন রোমারিওর থেকে বেবেতোর মারাত্মক। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's two now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now. It's Vieri! টেন ভিয়ারি তো এই থাকার ওর এরা সে ভিয়ারি না। I don't think anyone's really surprised that he's tried প্লিজ that কার্ল detail. আলা He's ভিয়ারি certainly না। confident in smacking one from range. Well, that tackle was certainly sturdy. চলো And यार, the whistler's gone for a reckless challenge there. Oh, no red messing card, about. It yes. is red. চলো There is concern on the faces of the players standing around him জ্যাকলান here. রাইস। The Netherlands are down to এ 10 men. পামাও বস কে লাইছে। Edmilson. And it's Xavi Alonso. Cristiano Ronaldo. He's in a great position here. আরে লফটেড চাইলাম। Oh, he's been caught napping. আহারে কার পাস দিলাম। Caught offside that time. মিস্টেক, মাই মিস্টেক। আরে এই নিকো কোবা গোলে না কেন? Edmilson. Roberto Carlos. The pressing's intense and it's paid off. Edmilson. Edmilson. Tries to pass it through and it's been played through. Wriggles his way through. And that's played in low. Has a look and place it forward. Now looking to orchestrate a counter. But that has not gone well. চলো হাফ টাইম। And the referee has blown for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far. 2-0 If it ভাই, ain't broke, don't ফ্রেন্ড fix আর it. কতক্ষণ? So I think the manager has to resist কি পারবো change ডিভিশন at একে this যাইতে? stage. Portugal are heading into the break very happy with how it's gone so far. আজকে কি পারবো আমরা ডিভিশন একে যেতে? আজকে কি পারবো? Substitution for Netherlands. Number 21, Diego Forlan. Coming on to replace him is number 7, Johan Cruyff. 397 সাবস্ক্রাইবার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা আসলে নতুন সাবস্ক্রাইবার হিসেবে জয়েন So the হয়েছেন, action resumes. আমরা একটুবারই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ স্টার্ট করব, তো চলে আসেন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে। Edmilson always on the lookout for any signs of danger. And this is Bebeto.
And আমাদের he আর was মাত্র alert to it. 3 জন সাবস্ক্রাইবার দরকার, তাহলে আমাদের 400 Cruyff. জন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়ে যায়। চলো Nicely aimed pass. আজকে চলো আমাদের Whatever he 3 had জন in mind, সাবস্ক্রাইবার দেখি that was not হয় কিনা। it. Brzezinski. And this is Batistuta. Edmilson. Nicely weighted ball. Lovely Oh, pass, wait, but can he subscribe. get there? And he's there to belt it away. Zizo FC, thank you so much. Subscribe to my channel. Now that looks a decent ball. Oh, that's wonderful alertness. Oh, there's a probing ball. The Netherlands appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition. He's Chalo. had a shot! Euphoria, utopia! Thank you so And much, they Zizo bhai. are converting. Ziho Jo. And they are disappearing out Ziho of FC, thank you sight. so much bhai. It এই তো was আলহামদুলিল্লাহ a ভাই, আপনার কি great অবস্থা, কেমন finish. আছেন? He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Oh my Well, that does look god. a foul. Referee's Oh given a yes, free kick. এই শুরু করব ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। And he is going into এই that ম্যাচ with পরে a আমরা black ফ্রেন্ডলি ম্যাচ book. স্টার্ট করব and we need 3 more সাবস্ক্রাইবার। তাহলে আমাদের 400 সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয়ে যাবে আজকে। Kovacic. Lovely feet. Oh my god. And now they can clear their lines. Bebeto. Bebeto! Incredible! Yes. Just incredible! Incredible. Cristiano Ronaldo really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a He plate quit for the his game, teammate. yaar. He That was or just she gorgeous. quit the game. Chalo. And that means just one thing, match ball. This is frightening football. He has increased defensive चलो fear on the यार, way to चलो that फ्रेंडली मैच hat-trick. खेलते हैं, आ जाइए भाई। আমি অ্যাপ ইউজ করতেছি না, আমি হচ্ছে আপনার কম্পিউটার থেকে আপনার এক্সপোজার স্ক্রিন মিররিং নামের একটা এপিআই আছে আপনার, কি বলে ওটারে, দাঁড়ান একটা মিনিট সময় দিবেন। মানে স্ক্রিন রেকর্ড এই আছে আপনার, কি কয়, স্ক্রিন মিররিং এর একটা অ্যাপস আছে আপনার এক্সপোজার নামে। মানে একটা এক্সপোজার নামে ইউটিউব চ্যানেল আছে, তো ইন্ডিয়ান, ও ওইটা বানাইছে, তো ওরটা দিয়ে আর কি আমি কম্পিউটারে ডাউনলোড করে তারপর ওইখান থেকে আমি কম্পিউটার স্ক্রিন মিররিং করি। আমার ফোনে কোনো কিছু করার দরকার হয় না, ফোনে শুধু আপনার কেবল কানেক্ট করে একবার কানেক্ট করে নিই তাহলেই হয়। আমার স্ক্রিন মিররিং হচ্ছে আপনার কম্পিউটারই হচ্ছে, শুধু আমি শুধু কেবল কানেক্ট করে শুধু কম্পিউটারে কানেক্ট করে নিয়েছিলাম। এই এছাড়া আমার ফোনে কোনো অ্যাপস ইনস্টল করার দরকার নেই, জাস্ট শুধু পিসি দিয়ে একটা স্ক্রিন মিররিং অ্যাপ ইনস্টল করা আছে। চলেন, আসেন আসেন আসেন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো, চলেন জয়েন হয়ে যান। কে জয়েন হবেন? ফটাফট ফটাফট জয়েন হয়ে যান। নো রিমেল এক্সট্রা টাইম দেই, পেনাল্টি না দেই, এক্সট্রা টাইম দেই, চলো, অনেক সময় তো ড্র হয়ে যায়। And, চলো, নতুন কারা জয়েন হয়েছে তাদেরকে আমরা, নতুন যে প্লেয়ার জয়েন হয়েছে তাদেরকে আমরা স্কিল অ্যাড করি। পাঁচটা আছে। আচ্ছা, ওর আছে কি কি? মার্শাল টার্ন, কাট বিহাইন্ড, স্লো টার্ন। ওরে প্লেয়ার ফিউশন করি, দেখি কার সাথে করা যায়। কেউ আছে যার সাথে করা যায়? স্ট্যান্ডার্ড কাট, লুকা মদ্রিচ, কিপিং শট, ফ্লিপ ফ্লাপ, নাকেল শট। কোডা তো দেখে চলে আসেন। চলো, মার্টিন ওডেগার, সারপেন্ট, স্কট মুভ, আর থেকেও নাই।
আর কেউ নেই। What's the problem? What the problem, bro? কি দিছিলাম যেন? টেকনিক। চলো ভালো একটা বুস্টার। সরি, নো বুস্টার। স্কেল স্কেল। ওয়ান টাচ পাস আছে রে, একটা নষ্ট। স্লাইডিং ট্যাকেল, গুড। হিল ট্র্যাক আছে রে, দুইটা মিস। অ্যাগেন হিল ট্র্যাক, তিনটা মিস। লং থ্রো। ডাবল টাচ নাই বান্দার, ডাবল টাচ দেখি। কাট বিহাইন্ড আছে রে। ओ डबल टच आ गया। चलो आगे सुधाई ना। चलो डबल टच मिल गया और कुछ नहीं चाहिए हमको। चलो मिनहाज, मिनहाज भाई चलें। चलो चलो जल्दी। कार्लोस फेल। वाओ নতুন টিম নাকি? ম্যানেজার নিছেন ভালো, বের করে দিছে রে, বের করে দিস। শুরু हो गया मेरा। शुरू हो गया मेरा प्रॉब्लम। चलो और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलो So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me এরকম হয় providing ভাই। insights will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, colour and Again passion यार, just again। oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So things are underway.
এরকম হইতে মানে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেলে এই একটা সমস্যা হয়, আমাদের ম্যাচ মেকিং একটু তাড়াতাড়ি হইলে এই সমস্যাটা হয়। ম্যাচ মেকিং লেট করে হইলে তারা মানে ম্যাচ মেকিং যদি আপনার 10 মিনিট কি কই সরি 10 সেকেন্ডের মধ্যে হয় তাহলে আপনার খেলা যায়। এরকম আর কি 3-4 বার দিতে হবে, আপনি আসেন 3-4 বার আরো করতে হবে এরকম করে, তারপরে আসেন। এটা হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক ম্যাচ খায় না আমার, হচ্ছে কি যেমন যেমন 5G হচ্ছে না, আমার রাউটার হচ্ছে 5G, তো এই নেটওয়ার্কটা ম্যাচ খায় না আপনাদের সাথে, এই কারণে আমার এই সমস্যাটা হয়। উম, চলো ভাই, এবার এবার ম্যাচ আসলে খেলতে পারবো, সমস্যা নেই, প্যারা নিয়েন না। এবার এবার আসলে আর কোনো সমস্যা হবে না, এবার খেলা যাবে। ওয়াও, চলেন আরেকবার। জলদি জলদি, আর মানে এখনো এই লোডিং হইতে আছে। বুঝতে পারছি। চলেন, অন মোর ট্রাই। বের করে দিবে, বের করে দিবে কনফার্ম।
সরি ভাই, চলো। সরি সরি সরি, ম্যাচ খেলা যাইতেছে না, নেটওয়ার্ক ইস্যু করতেছে। চেষ্টা করলাম তো, হলো না তো। এই কারণে জানেন আমি এখন আপনার হচ্ছে গিয়ে আমার ক্লাবের যত অফিসিয়াল ম্যাচ আছে আমি সবগুলো থেকে লিভ নিয়ে নিছি। লিভ নিয়ে নিছি তো এই এই একটা প্রবলেমের কারণে, মানে ম্যাচ খেলতে পারি না এখন। এটা আমার ডিভাইস প্রবলেম নাকি নেটওয়ার্ক প্রবলেম না রাউটার প্রবলেম না ওয়াইফাই প্রবলেম, সেটা আমি বুঝছি না। মানে বোঝার কোনো সিচুয়েশন নাই যে কি সমস্যা হইতেছে আপনার। বাট ডিভিশন ম্যাচ আমি যখন খেলি তখন আমার নেটওয়ার্ক টপ নচ থাকে এবং ডিভিশন ম্যাচ খেলতে কোনো প্যারা লাগে না। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেলে এই সমস্যাটা আর কি হয়। আমার নাম হচ্ছে পারভেজ, মোহাম্মদ পারভেজ হাসান। আর লোডিং হচ্ছে। আরে নাইম ভাই, কি অবস্থা? আপনারই তো খুঁজতেছিলাম ভাই, আপনার কাছে মেসেজ দিব আমি। নাম্বার কপি করে নিলাম বাট কপি পেস্ট হইতেছিল না, পরে নাম্বারটা চলে গেছে। আর নাম্বারটা দিয়ে না আবার। চলো। ডিলে টাইম কমানোই আছে, সেটিংস থেকে তো সবকিছু কমানোই আছে আমার। স্ট্রিম, স্যার আউটপুট। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. বুঝতেছি না The ভাই, fans ও have pulled out বুঝতেছি all the না stops কি to make this সমস্যা। a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Ronaldo, a player joining here, a pretty exclusive club. This game is the 200th in his career for this side. Yeah, and he looks like he's raring to go here too, Peter. You can really tell how eager he is to leave his mark on this game. And He's in, must be! And he takes a shot! Goal! Paris Saint-Germain! দুইটা ম্যান আটকাইতে পারলাম না একটা সেন্টার The ফরওয়ার্ড movement কফ। so precise, the finish sumptuous. well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated.
Edmilson. For Xavi Alonso. It's Bebeto, and Bebeto! উফ বেবেতো Oh, মারাত্মক terrific ছিল save শটটা from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's been taken short. Portugal given another ফার্স্টে আমি corner. দিলাম Corner number 2 then. And that has been cleared. That's really nicely played. Xabi Alonso delivers. Oh, he's been caught on it here. আয় রে ইজি চান্স শট হইল So, না third corner of the game. He's rising. বাহ আর কেমনে সেভ দিবি Xavi Alonso making a dash for it. Xabi Alonso, he leaps for it. চলো Well ভাই taken, বেবেতো again They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. Portugal ওরে restore রে হইল parity. না Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that's really well manoeuvred. Oh, good read. That was well played, well stopped. Still very early doors, but it is a closely এই রে contested আদ্রিয়ানো মনস্টার affair. Adriano! Adriano! Goal! Paris Saint-Germain! And again they hit ওরে the front. ভাই এই কার্ড আদ্রিয়ানোর So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. After 31 minutes is number So we have a breakthrough. Now how will things develop from টু here? ব্রাজিলিয়ান It's so ফরওয়ার্ড often the case with goal scorers, little Are influence, mad. and all of a sudden, bang. Well cut out. No margin for error there at all. And he can thump it away. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. He's shifting through the gears here. Chance, surely! João Neves is someone so often referred to as the defender's defender. Kovacic. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Mbappe does have his name on the score sheet, of course. Looking to play him in. Oh, that's fabulous. Anderson, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That's beautifully weighted. And this is Ronaldo. Perez. And no, that was never এই going to রে make it. হাফ টাইম And we've reached half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of More, one signs more, to one suggest more goal. this will turn out to be a really good one. And now to all members of the Caution crowd, certainly not I'd on the like agenda all here to join from me both in wishing sides. our Well, I think the birthday message boy from the a manager at very half-time special will be birthday. pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next ভ্যান goal ডাইক will be. এমনিতেই খুব স্লো So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Tries to play it through. Kovacic. Passing is crisp and sharp. বলটা বের করতে পারলে That's been won straight back. Can he রে get it through?
Anderson cuts out the pass. And it's Rosicki. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, super ball. Pick shoots! Hi, hi, It's re. loose. Penalty Who's tao going to get there? re Oh, he's got that bhai. all wrong, and it's a Chalo. penalty. Tao And penalty that ta to is red a card. huge moment in the Direct context of the red card. game. It's Yeah. a straight red. He has Chalo. been given his marching orders. Paris Saint-Germain are down to 10 men. Yeah, in truth there, it Direct red was card. carelessness and I think a little touch of panic, Peter, in that challenge. That usually leads to something unwanted. Save this Portugal now. with Duto a chance to get there. egolda. Oh, brilliant stop from Courtois! Kopal. Oh, he's missed! You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Shit, man. চান্সটা মিস করলাম রে। Substitution for Portugal. Number 7. Portugal get their fourth corner. Number 10. Thomas Rosicki. Coming on the field. Number 8. David Villa. Number 22. এটার তো খেলাইতে পারি না আমার কথা তো সেই। Neymar plays it short. João Neves. আই Terrific রে। effort. Nearly, but not quite. Yeah, it's good movement একটু though. অপরচুনিটি A bit পাইলাম unlucky এটা he মিস couldn't রে actually আর steer it পেনাল্টিটা goalwards. মিস। Nicely shaped ball. Anderson, the conductor, the central piece to his team's attack. David Villa. Portugal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Kovacic. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Pass somewhat off target. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. এরকম পাস খেললে এই ম্যাচ হার মরে ব্রো। And it's Neves. Another chance miss yaar. Application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. My A god. lucky break would certainly help their cause now. Shit man, shit. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Another chance miss, another. শর্ট করলে গোল হয়ে যেত এটা। Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would Yeah, be taking the easier chalo defensive bhai. route by now. There's the shot! And that's a sharp finish. David Villa. They've done it again. It is incredible. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. A momentary lapse mercilessly exploited. They David were Villa বের হয়েছিল রে ওখান absolutely থেকে। lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So again, we have parity. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. That's put paid to the danger. Alonso. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. অনেক চান্স মিস করছি এই ম্যাচটায় আমি। There will be 3 minutes added time. That is good progress on the left. Tries to pass it through. Now that's well seen too. Xavi Alonso. Well seen. Saw that coming. Xavi Alonso. অনেক চান্স মিস করছি অনেক। পেনাল্টি মিস করলাম, অনেকগুলো শট মিস করছি। ভাগ্যিস তো অন্যরকম রকমের তাও ড্র করছি। In the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Please join Your final me in thoughts, Jim? wishing all Well, the a best to decent them draw, for Peter, success with a and good mix of celebrating. Adriano, action and Ronaldinho plenty of Gaucho, talking points, Kylian and Mbappe. it ended with the right result, in my opinion. চলো, অনেকগুলা চান্স মিস করছি প্লাস ডিফেন্সটা অনেক বাজে খেলছে।
another match. My God. Oh my God. What a defense, yaar. রদ্রি পাইছে, দানি অলমো পাইছে, অলরেডি বেরও করে ফেলছে। টপ নচ সেন্টার ফরওয়ার্ড ডিফেন্স। আর কি লাগে? একটা ব্লিজ কার্ল, দুইটা ব্লিজ কার্ল, তিনটা ব্লিজ কার্ল, চারটা ব্লিজ কার্ল, চারটা ব্লিজ কার্ল, পাঁচটা ব্লিজ কার্ল একটা অ্যাকাউন্ট। রোনালদিনহো, তারপর ব্যাকেনবর, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, এই তিনটা। তারপর যে বেস্ট, জর্জিয়া বেস্ট চারটা, এমবাপ্পে একটা পাঁচটা। ওয়াও, क्या अकाउंट है। चलो डेविड विला के नाम आए और बेबेतो, ফ্র্যাঙ্ক রাইকারবের থেকে এডমিলসন, ঠিক আছে। चलो चलो लास्ट गेम खेल के खत्म कर देते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बहुत हो गया हमारी। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. এই Let's দেখ hope we কি get a সব ইফেক্ট, contest worthy of the বলই setting. তো সই দেই না আমি। We're up and running then. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him আরে with making defending সিজি সাউন্ডস fashionable again. মিস। I didn't know it had gone out of এই fashion, ম্যাচ অন্তত Peter, এই but চান্স yeah, গুলো his মিস করিস না, exploits ভালো certainly প্লেয়ার led টিম। to the guys at the back getting a bit more credit, Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. and long overdue. Brzezinski, some intricate passing, looking to progress the ball. রদ্রি, Rafael Varane, Nuno Mendes, Ferdinand, Guti. Now it's Mbappe. Mbappe! একটা Good মিনিট। try, very good try, in fact. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the নো, target. জিআরএসএফসি তে এই He seemed ফরমেশনে to খেলে believe না, it was সরি। going in. Brzezinski, passing is crisp and sharp. Looking to play him in. Oh, well played. Chance for a shot! Has another ও goal! মাই গড। Dani Olmo, played out to the left flank. Now looking to orchestrate a counter. So it is still 0-0. He has found the way through. Oh, he's seen that early. Used the Again. second sixth sense. And back to the keeper they go. David De Gea, a keeper with complete command over his defence. Brzezinski can so cleverly bypass the press. আয় Not হায়, রিও quite on the ফার্ডিনান্ড same wavelength. ট্র্যাক ব্যাক করে ফেলছে আগেই। Pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Tries to play it through. No, it's come to বল nothing. ডালো আগে। Well, that is good. Super running, sharp কতগুলো movement. Came চান্স up পাইলাম against রে। a defender, though, who was ever so determined. Kovacic. Oh, really cute. What a lovely series of passes. And he was alert to it. Guti. He came in hard, very hard. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Nice interception. His positioning was spot on. He's found a way through, and he's there to make the challenge. And he is dashing away. এই ইয়ার, ট্যাকেল দেওয়ার পরও বল পা থেকে সরাইতে পারি না অপোনেন্ট।
Some save from De Gea. Good shot. Oh, that was no routine save. Really Yeah. looked sharp there, didn't he? That's very well জালের played. মধ্যে থেকে গিয়ে শট সেভ দিস। João Neves is one of those players who's known for reading the game better than anyone. A probing pass. And he's made sure that's not getting Shit! through. চলো। It's in! Oh my I god. think this is a very welcome Again, time again, for a goal, Bebeto. Peter. There was a momentary drop off into defence, and he was just too good a player to miss that, especially. And that is all they have time for. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Portugal just ahead then as we reach 45 minutes. There's plenty of Yeah, positives Rick, to it's so take dynamic. despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Portugal are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. So we're straight back at it at the start of the second half. Portugal currently ahead by the smallest of margins. Xavi Alonso proves too strong. Yeah, he's fouled him there. Rodri. And here's Dembele. Oh, it's Dembele. He's had a shot! Wow, nice. No mistake. Nice track. They are right back in business. মারাত্মক একটা অ্যাটাক দিস। Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. আয় আয় রে বড়টা। Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. So they have it all to do again. There's the shot! আবার Goal! Portugal! টমাস রসেস্কি। And again they hit the front. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Cannavaro. João Neves. Nice sequence of passes this. Tries a deft little ball. And a shot! ইয়ে It's bounced back off the post. পারে আবারও পায়ে আইছে। What a A lofted two-goal pass. lead and they're firmly in control. প্রথমবার যে পিডে ভাই যে পায়ে গেছে বুঝলাম, আর তো বল পাইতেই না এটা। পরে আবার বারে ভাই যা ওরে Really লাখ, can't believe his তো ভালো luck. লাখ He was কবে allowed থেকে হইলো so আমার। much room when he should have been boxed in. Well, that has changed the dynamic somewhat. Big chance! মাই গড, এই অ্যাকাউন্টে যদি আমি এরকম Portugal visibly comfortable, now up by 3. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Just a quarter of an hour to play. Passes coming off in quick succession here. Villa really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. রে লাল কার্ড Surely a দিস না। foul free kick. And he's going to have his name বেঁচে গেছি taken. তো। Goes looking wide, and it's Olmo. Well timed, excellent interception. Brzezinski. Edmilson looking to provide the solidity his team so need. আরে পেলো না নকো। That'll be a throw. Just 5 minutes remaining now. And this is Dembele.
He's had it taken off him. Brzezinski. That's a good ball out wide. Now João Neves. And it's Kovacic. There will be 5 minutes added time. Brzezinski. Looking tidy in possession here. কি খেললাম এই জায়গায় Guti. Rodri. Oh, that's a foul. Free kick's been given. হ্যালো The লাস্ট ref's মোমেন্টে been একটু lenient মারামারি here. করে দেয় I doubt he'll get too many more chances. টাইম আপ চলো Maldini. And ইয়া that's it. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when ও required মাই so গড to do. কিলিয়ান There could be এমবাপ্পে বাজে only খেলছে one outcome. নেইমার ভ্যারানে David রিও Villa ফার্ডিনান্ড picking up the Man of the Match award এইরকম and প্লেয়ার no থাকতে বলে যে surprise এরা there. বাজে খেলে রদ্রি ভালো খেলছে শুধু So what do you take away চারটা from it প্লেয়ার all, ভালো Jim? খেলছে গুতি Portugal definitely রদ্রি impressing me দেমবেলে here, আর অলমো especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, আমার running in বেবেতো behind, ডেভিড this has ভিলা just been a great day রজেস্কি at the office. এভরিওয়ান ডেভিড So ডেকে many বাদে thanks to জিকে Jim বাদে Beglin. কারণ That's all we তেমন have একটা time শর্ট তো for. হয় নাই Good evening to you. তিনটা শট করেছে একটা শট অন টার্গেট শুধু চলো খতম টাটা বাই বাই कल मिलेंगे आज के लिए इतना ही काफी था চলো কিছু ফ্রি কার্ড আছে ড্র দেওয়া যায় এই কিছু পাই কিনা আমার তো ফ্রিতে এমনিতেই কিছু দেয় না হুদাই এরই এ ভালো আছে 97 কি ডিফেন্সিভ না অ্যাটাকিং অ্যাটাকিং গোলকিপার রদ্রি অ্যাঙ্করম্যান ভালো একটা অ্যাঙ্করম্যান অরচেস্টার দিছে রদ্রি রে দানিয়েলমো ফেরেন টরেস কুকুরেলা কি অ্যাটাকিং ফুলব্যাক লামিন ইয়ামাল প্রলিফিক উইঙ্গার অ্যাটাকিং মিডও খেলাইতে পারবে ভালো একটা দিছে এইটা একটা ভালো একটা এই কার্ড দিছে এবার আপনি আর অ্যাটাকিং মিডে সেকেন্ড স্ট্রাইকার খেলাইতে পারবেন অ্যাটাকিং মিড সেকেন্ড স্ট্রাইকার সেন্টার ফরওয়ার্ড ডাবল টাচ স্লো টাচ ফার্স্ট টাইম পিন পয়েন্ট ক্রসিং আউটসাইড তাহলে কি দিয়েছে মোমেন্টাম ড্রিবলিং দিছে শুধু অ্যাক্সেলারেশন ব্রাস্ট দিছে শুধু চলো আরে কি দিছে ফিনোমিনাল ফিনিশিং সুপার সাব অ্যাটাকিং সার্জে ফিনোমিনাল ফিনিশিং এন্ড সুপার সাব Dani Olmo magnetic feet and phenomenal pass চলো 1 2 1 2 3 टीम में यार क्या ही देगा राइट बैक चलो एक वार ड्रॉ मारेंगे हम चलो सीएमएफ वाओ बहुत हो गया एक्सोइज काफी है নমিটি কাউন্টার থেকে ম্যানুয়াল নেওয়া লাগে রে আর তো কারো দেয় নাই দিছে চলো এগুলো মাত্র আর 2 দিন আছে
4 पारी खत्म। और नहीं मारेंगा। 2 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 1 কেমনে খেলবেন? লিভ নিচ্ছি, লিভ শিহাব ভাই কালকে। ইয়া, কালকে খেলবো না। আজকের মতো টাটা, বাই বাই এন্ড গুড নাইট। চলো, আল্লাহ হাফেজ ভাই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কালকে দেখা হবে এবার ইনশাল্লাহ।